ఇవాళ మ్యూజియంస్ కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అక్రోపోలి మ్యూజియం టెస్టింగ్ ఇవాళ అక్కర్లేదు, మనం చేద్దాం ఇవాళ. ఓకే, అక్రోపోలి మ్యూజియం in Angers Museum, a unique interactive museum about emotions అట for children and teens. సో ఇలాంటివి అసలు చాలా చాలా మ్యూజియంస్ ఉన్నాయి సిటీ మొత్తం. చిన్నవి పెద్దవి కలుపుకుని ఆల్మోస్ట్ 50 మ్యూజియంస్ ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. ప్లస్ పిల్లలు కట అండ్ స్కూల్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు వస్తుంటారు. అండ్ ఓన్లీ సాటర్డే అండ్ సండే అయితే ఫ్యామిలీస్కి ఓపెన్ అట. Vintage cars. These the vintage cars. Vintage cars. అక్రోపోలి మ్యూజియం. సో వచ్చేసాము. ఇదంతా ప్రెమిసెస్ అనమాట. అక్రోపోలిస్ మ్యూజియం యాథెన్స్ యొక్క అక్రోపోలిస్ ఆర్కియోలాజికల్ సైట్లో విలువైన పురాతన వస్తువులపై ఫోకస్ అయిన ఒక ఆర్కియోలాజికల్ మ్యూజియం. రాక్ మరియు సరౌండింగ్ స్లోప్స్లో దొరికిన ప్రతి ఆర్టిఫాక్ట్స్ను భద్రపరిచేందుకు ఈ పురావస్తు మ్యూజియం నిర్మాణం జరిగింది. రోమన్ అండ్ ఎర్లీ బైజంటైన్ యాథెన్స్ యొక్క రూయిన్స్పై ఈ మ్యూజియం ఉండడం ఇంకో అద్భుతమైన విషయం. The museum was founded in 2003 while the organization of the museum was established in 2008. More than 4,250 objects are exhibited over an area of 14,000 square meters. The museum is located by the southeastern slope of the Acropolis hill on the ancient road that led up to the sacred rock in classical times. Set only 280 meters away from the Parthenon and a 400 meters walking distance from it, the museum is the largest modern building erected so close to the ancient site. The entrance to the building is on Dionysiou Areopagitou Street and directly adjacent to the Acropolis metro station, the red line of the Athens metro. 480 లో అలా ఉండేదట. 480 BC లో స్లో ఓకే, చూసావా? ఇది వచ్చేసరికి 3rd ADలో ఇలా ఉండేదని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మ్యూజియం యొక్క కలెక్షన్స్ అన్ని 3 లెవెల్స్లో ఎగ్జిబిట్ అయి ఉన్నాయి. ఇవే కాక ఒక 4th మిడిల్ లెవెల్లో మ్యూజియం షాప్, క్యాఫే అండ్ ఆఫీసెస్ కోసం ఆక్సిలరీ స్పేసెస్ ఏర్పాటు చేశారు. ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మ్యూజియంలో ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ ఆఫ్ ది అక్రోపోలిస్ ఉన్నాయి. ఎసెన్షన్ టు ద రాక్ని రిసెంబుల్ చేస్తూ ఈ లాంగ్ రెక్టాంగులర్ హాల్కి స్లోపింగ్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది. ఈ హాల్కి వెనువెంటనే ఒక పెద్ద ట్రెప్జాయిడల్ హాల్లో ఆర్కియాక్ ఫైండింగ్స్ని మనం చూడొచ్చు. లోపల అక్కడ వెళ్ళి 3rd century BC టైంలో కప్పులు అవన్నీ చూసా, మంచి కప్పులు అక్కడ చూసావా? చూసావా అటు భలే ఉన్నాయే. వీళ్ళు మళ్ళీ రీఫ్రాబ్రిష్ చేసినారు కానీ ఫాజిల్లో దొరికినవి ఇక్కడ 0 మన కుంపట్లాగానే ఉంది ఇది. మన ఇండియన్ కుంపట్లు ఉంటాయి చూసావా? అదో కుకింగ్ పాట్. అదో మనం దోశలు చేసుకుంటారు రుద్ర, అలా ఉంది అది. కానీ యాక్చువల్గా ఉప్పు అని ఊదేదండి. అదే ఫ్లోర్లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ స్కల్ప్చర్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ అక్రోపోలిస్ బిల్డింగ్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. ఇవి ద ఎరెక్టియం, ద టెంపుల్ ఆఫ్ ఎథెనా నైక్ అండ్ ద ప్రొపేలియా అండ్ ఫైండింగ్స్ ఫ్రమ్ రోమన్ అండ్ ఎర్లీ క్రిస్టియన్ Athens. 2000 years back ఇవన్నీ కూడా
ఇంకో ఈ స్క్రిప్ట్ చూసావా? విజిటర్స్ ఈ తర్వాత చెప్పబడిన రెసిడెంట్లో చూస్తే బాగుంటుంది. అందుకే ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ విజిటర్స్ని ముందుగా టాప్ లెవెల్కి డైరెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ సిబ్బంది. ఇక్కడ పార్థెనాన్ మార్బుల్స్ చూడవచ్చును. The top level of the museum sits askew on the lower levels to achieve the same cardinal orientation of the ancient temple or the Acropolis. The spacing of the columns of the Parthenon Hall is the same as that of the ancient temple, and the use of glass walls on all four exterior walls allows the natural light to illumine the Parthenon marbles as they do on the ancient temple. From the north side of the Parthenon Hall, one can see the ancient temple above on the Acropolis. As the museum is built over an extensive archaeological site, some parts of the floor use glass to allow visitors to see the excavations below. The museums also have an amphitheater, virtual theater, and hall for temporary exhibitions. The entrance fee to the museum was €1 for the first year and €5 thereafter. As of 2019 until now, the entrance fee is €10. It's like snake tail. Everybody's behind holding the element of nature. Fire, ఇలా గుర్రాలు అడిగేవా నిన్న? ఇక్కడ ఉన్నాయి గుర్రాలు. ఫోర్. ఇది పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అట. The gallery of the Acropolis slopesలో the first exhibition space, the museum's ground floor contains finds from the Acropolis slopes. The early history of the Acropolis, to the left of the broad staircase leading from the ground floor to the first floor, are finds linked to the Acropolis distant past. Acropolis Gallery. The first floor's eastern and southern sections are devoted to the Acropolis during the Archaic period. Other monuments of the Periclean building program. On the west side of the museum's first floor, works from other monuments of Pericles building program on the Acropolis are presented. From the 5th century BC to the end of antiquity. On the north side of the first floor, visitors follow the trail of Acropolis history from the 5th century BC to the end of antiquity. The Parthenon Gallery. The museum's exhibition culminates in the third floor gallery, which has been specially designed to accommodate the sculptures of the Parthenon. The archaeological excavation. An ancient Athenian neighborhood is uniquely incorporated into the architecture of the Acropolis Museum as an addition to its exhibits. Highlights of the museum include statuette of Athena Promachos, Lotrophorus Parthenon, West Pediment, Cecrops and Pandaros, Parthenon, West Frieze, Block 8 Parthenon, South Metope 1 Erechtheion, Caryatid Corby, head of the statue of Alexander the Great, statue of a core with its base from 530 BC, the Antenor core, youth statue from 510 BC, the Critios boy from 480 BC, male statue with its base, the Morchophorus calf bearer from 560 BC, the pensive Athena dating from 460 BC. It depicts Athena leaning on her spear, glancing down at a steel. ముట్టుకోకూడదు. లెగో ఇచ్చేసావా? లెగోతో ఇలా కట్టేదేరా రుద్రా. ఇట్రా ఇట్రా ఇలా రా. రుద్రా నిన్న మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాం గుర్తుందా? అక్కడికి వెళ్ళాం మనం. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇక ఇలా ఎక్కాం. ఇలా ఎక్కి ఇది చూసాం ఇది చూసాం. అది ఒక ఫ్లాగ్ అక్కడికి వెళ్ళాను నిన్న. Acropolis Museum. So we did Kacha, which means correct, which is translated to maidens in English. So the substitution of women in place of columns for buildings is nothing new to the Greek architecture, and especially in the 6th century floor.
It is Egyptian cultures. So మనకి both kinds of arts కనిపిస్తాయి and a fusion of both the arts. So modern and ancient arts కలిసినట్టు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. It's really marvelous. And Bust of Tiberius Julius Sauromates II. 3 young men holding hydrae, which means water jugs, part of the Parthenian procession depicted in the Parthenon frieze. అండ్ మల్టీమీడియా సెంటర్ ఉంది ఇక్కడ. లెవెల్ 3లోకి వచ్చేసరికి వీడియో ఏరియా, ఫైర్ ఎగ్జిట్, ఆట్రియం. Σχέδιο εκατό, χωριζόντουσαν με 3 γραμμούλες μία από την άλλη και βέβαια δεν τα ξεχνόμαστε προγραμματισμένες γραφές, έτσι. Επομένως, ο ναός έξω έχει τα 2 αετώματα. Iconic capital from the propylon of the Acropolis, a magic spear depicting Helios seated below an arch with a whip in one hand and 3 torches in the other. Seated next to Helios are 2 dogs which may represent Sirius and Procyon. 2nd to 3rd century AD, a 3-bodied daemon which was part of the pediment of the Hecatompedon temple, built between 570 to 550 BC, later demolished in 490 BC. అయ్యో ఫైర్ వచ్చి అలా అయిపోయింది చూసారు. ఎవరు చేశారు? ఇదేం సాడీదో నీట్గా ఉండదని చెప్పలేదు. Το 1458 η Οθωμανοί Τούρκοι κατοχύρωσαν την Αθήνα και την κατοχύρωσαν σε μουσουλμανικό τέλος. Κατά την εκστρατεία του Θανάτου. Από τότε και μέχρι να παραδοθούν οι బ్లాస్ట్ చేసినా కూడా అది ఉంది ఇంకా. διατηρήθηκε συστηματικά, κυρίως από τον Λόρδο Χένρι, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες της εποχής προχώρησε στην απόσπαση και αλλαγή πολλών λεπτών του ναού. Ο Βαθμόνας εξακολουθεί να δεσπόζει στη σύμφωνη των αλλαγών. Η ελληνική πολιτεία, μέσα από την Culinary και την επίπτωση της Culinary, διεξάγει ένα πρωτοποριακό έργο συντήρησης και αποκατάστασης του και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο μουσείο, ειδικά σχεδιασμένο για την έκθεση ναολιτών. ఇక్కడ ఏదో పెట్టారు విగ్రహం అని. ఆగిపోయింది దగ్గరికి వచ్చేసరికి. ఫోటో రియలిస్టిక్ ఇక్కడ నుంచే కనిపిస్తుంది. దాదా శర్వా నో డేంజర్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొకళ్ళు నైస్. నలుగురు. ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ లైక్ గ్యాలరీ టాక్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్ మనకి తరచూ కనిపిస్తాయి. అలానే ఇక్కడున్న విజిటర్స్కి బాగా గైడ్ చేయడం కోసం ఆడియో గైడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీస్, న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ వంటివి కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వీటన్నిటిని కూడా ప్రిజర్వ్ చేశారు. అన్ని హిస్టరీ మ్యాథింగ్స్ అవి
గుర్రానికి వెళ్తుంది. లేదు లేదు ఓకే ఓకే నీ టికెట్ ఉందిగా ఓకే చూసావా ఇదంతా ఉండేది అప్పట్లో ఇట నెక్స్ట్ బాత్ ఇట్రా ఇట్రా జారిపోతావు అటు ఇటు 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 అదే
The Roman Agora in Athens is located on the northern side of the Acropolis and very close to Monastiraki metro station. In fact, it is connected to the ancient Agora in Theseo through a paved path. Although the ancient Agora was a place of political gatherings for the Athenians, the Roman Agora was the area's open market. పురావస్తు శాఖ నిపుణుల ప్రకారం ద రోమన్ అగోరా ఫస్ట్ సెంచరీ బీసీలో నిర్మించబడింది. ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం జూలియస్ సీజర్ మరియు అగాస్టస్ దీన్ని ఆర్థిక సహాయం చేశారు. సో ఈ రోమన్ అగోరాలో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పడేసి ఉన్నాయి, స్తంభాలు, స్తూపాలు. అలానే దీని గురించి కూడా ఇక్కడ రాశారు, రోమన్ అగోరా గురించి. సో ఇది 1911 బీసీలోంచి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ జరిగేవట. లైక్ కోర్ట్ యార్డ్ సరౌండెడ్ బై షాప్స్, స్టోర్ రూమ్స్ అండ్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉండేవట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ ఏరియా అంతా కూడా చర్చెస్, పోస్ట్ వాల్, ఎంట్రన్స్ అండ్ షాప్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉండేవి అని చెప్పారు. సో అప్పట్లో ఇలా ఉండేది అని వీళ్ళ అంచనా. అండ్ ఇక్కడ అక్రోపోలిస్ ఉంది. ఇప్పుడైతే ఆ షాప్స్ అవి ఏమీ లేవు, కానీ ఆ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఒకటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓన్లీ ఆ స్తూపాలు, ఆ స్తంభాలు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఓపెన్లోనే ఉంటాయి. అగోరా, రోమన్ అగోరా, యాన్షియంట్ అగోరా ఇవన్నీ కూడా ఇలాగ ఓపెన్లోనే ఉంటాయి. అండ్ ఈవెన్ నేను వెళ్ళిన అక్రోపోలిస్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ అంతా కూడా వాళ్ళు వచ్చి అన్నీ పేల్చేసి మొత్తం డిస్ట్రక్ట్ చేసేసారు దీన్నంతా కూడా. The Roman Agora consists of a large open-air courtyard surrounded by colonnades on all four sides. A series of shops were situated on the eastern side, while a fountain lay on the southern side. The main entrance was at the west, but another entrance led to the Tower of the Winds, an octagonal building used for telling the time and predicting the weather. అండ్ ఈ స్తంభం గురించి కూడా ఇక్కడ రాశారు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది మాన్యుమెంట్ అండ్ horologion ఆఫ్ అంటోనిక్స్ ఆఫ్ Kpivos. అండ్ ఇదే గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్, ఎలివేషన్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ గురించి కూడా ఇక్కడ రాశారు. ఈవెన్ ఆ పైన ఉన్న మనుషుల బొమ్మలు కూడా వీళ్ళు బాగానే ప్రిజర్వ్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ ఇవాళ ఫుల్ వర్షం పడిపోతుంది. కమాన్, పద వెళ్ళిపోదా నీ ఫోన్, నా ఫోన్ ఇవ్వ, ఇక్కడ సెల్ఫీ దిగిపోతాం. ఇక్కడ ఇది During the reign of Hadrian, the Roman Agora was paved with slabs, and the famous library of Hadrian was built in proximity to it. Over the centuries, the invasions of the Venetians and Ottomans destroyed the site, and gradually the area was covered with houses, workshops, churches, and mosques. Such a mosque, Fethi Mosque, still stands next to the Roman Agora. ఐస్ క్రీమ్ వచ్చింది.
నీకు కూడా అంత బాగున్నాయి ఆ కలర్స్ కానీ నాకు వచ్చేసరికి ఇంట్లో కూడా ఇస్తారా? ఇస్తారు కావాలంటే అది ఏజెంట్ గ్రే వెనీలా నేరాలు నాకు ఏంటి చాక్లెట్స్ పెట్టు DaVinci Gelato. Thank you. How much? Together it's €7.60. Okay. I'll pay cash. You can take your money and maybe your change. Oh, okay. Interesting. డైరెక్ట్ నోట్ పెట్టేసి టెన్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ వస్తుంది. సో బేబీ కాటన్ క్యాండీ ఇది. నేను తీస్తున్నాలే. ఇవిడ ఇందులో పనిచేసే ఆవిడ. దగ్గరికి రా, నా ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చి అడగాలి. The ancient Agora of Athens, also called as classical Agora, is the best known example of an ancient Greek agora located to the northwest of the Acropolis and bounded on the south by the hill of the Areopagus and on the west by the hill known as Agrios Kolonos, also called as Market Hill. The agora's initially use was for commercial assembly and residential gathering place. North side of the agora, Stoa Poikil painted Stoa, a building built in the 5th century BC, used purely for socializing, unlike many other buildings in the agora. Altar of the 12 gods, Stoa Basileus, Royal Stoa, Temple of Aphrodite, Urania. The south end of what is believed to be a basilica has been uncovered near Hadrian Street and is dated to the mid-hundreds CE. East side of the agora, the Stoa of Attulas, or a stoa lined with shops built in the 2nd century BC, which has since been reconstructed for use as the Museum of the Ancient Agora. అలానే జిమ్నాజియం, ప్యాలెస్ ఆఫ్ జేమ్స్, ఆ విగ్రహాలు చూస్తేనే తెలుస్తుంది చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా ఒక పార్క్ లాగానే ఉంది. వావ్, అది అనుకుంటే మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి సిటీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి అక్రోపోలిస్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎవరైతే ఆర్కియాలజీ చదువుతున్నారో ఆర్ ఫాజిల్ దాని మీద చదువుతున్నారో వాళ్ళైతే
చాలా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఇదంతా కూడా. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రావాలి ఈ ప్లేస్కి. ఎంపరర్ హార్డరీ అన్నట. Stoa of Attalus, 159 to 138 BC, was a place for Athenians to meet, walk, and do business. It was a Hellenistic version of a mall with 42 shop spaces over 2 levels. The Stoa was destroyed in AD 267 by the invading Heruli. Its restoration took place between 1953 to 1956 by the American School of Classical Studies with financial support of John D. Rockefeller Jr. During excavations, they unearthed over 160,000 items dating from Neolithic times to the 19th century. The square peristyle was a law court originally located under the northern end of the Stoa of Attalus. A collection of buildings were added to the southeast corner: the East Stoa, the Library of Pantanos, the Nymphaeum, and the temple. The Library of Pantanos was more than just a library. The west and north wings were series of rooms that were used for other purposes than storing books. With the construction of the Library of Pantanos, the official entrance into the Agora was now between the library and the Stoa of Attalus. The Mint, a building which was used for the minting of bronze coinage in the 2nd and 3rd centuries BC, but there is no evidence for it being used for the minting of Athenian silver coinage. The Monopteros was located south of the basilica and also dated to mid-100s CE. It had no walls, was a dome supported by columns, and was about 8 meters in diameter. The Bema was a speaker's platform and was located near the Stoa of Attalus. సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ది అగారాలో మనకి ద మిడిల్ స్టోవా విచ్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ మాన్యుమెంట్ బిల్ట్ డ్యూరింగ్ ద 2nd century BC కనిపిస్తుంది. అలానే ద సౌత్ వెస్ట్ టెంపుల్ బిల్ట్ విత్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద థారికోస్ ఇన్ ద ఎర్లీ 1st century AD. వీటితో పాటు మనకి సౌత్ స్టోవా, ఐకోయిన్, సౌత్ ఈస్ట్ ఫౌంటైన్ హౌస్ కనిపిస్తాయి. వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అగారాకి వచ్చేసరికి స్ట్రాటజియన్, ఐగోరియస్ కొలనోస్, Thoros, boundary stone, monument of the eponymous heroes, a monument for the 10 heroes of the tribes of Athens, which was also used as a notice board for new legislation, public events and military conscription. వీటితో పాటు మనకి టెంపుల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆఫ్ Hephaestus. The temple was converted into Church of Saint George around the 7th century. In the 19th century, the church was used as a burial place for Protestants and for many European Philhellenes who died for independence. వీటితో పాటు Stoa of Zeus, Temple of Apollo Patrus, the Temple of Zeus Patrios and Epina Fratria dated to 300 BC and is located near the Temple of Apollo Patrus. And a statue of Roman Emperor Hadrian was located near the Metroom. వీటితో పాటు అదర్ నోటబుల్ మాన్యుమెంట్స్ కూడా మనం అక్కడ చూడవచ్చు. A number of other notable monuments were also added to the agoras. వాటిల్లో the Atlar of Zeus Agorius, అలానే the Temple of Ares and the Odin of Agrippa, ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూడవచ్చు. The museum is housed in the Stoa of Attalus, and its exhibits are connected with the Athenian democracy. The collection of the museum includes clay, bronze, and glass objects, sculptures, coinage, and inscriptions from the 7th to 5th century BC, as well as pottery of the Byzantine period and Turkish occupation. The exhibition within the museum contains work of art which describes the private and public life in ancient Athens. వాడికి వచ్చిగా నాకు వచ్చిగా ఉంది. ఇక ఇక్కడ ఉన్నాయి కొండలు. ఇక్కడ కూడా కొండలు ఉన్నాయి అంటున్నా. నువ్వు చెప్పిన అక్కడే లే.
బుజ్జి బుజ్జి షూస్. అన్నీ కూడా ఎంత నీట్గా అతికిచ్చారు. ఇదేమైంది నాదే మీరు బాగా ఇస్తుంది అనుకుంటా. అయితే నేను కాయిన్స్ సిక్స్త్, ఫిఫ్త్, ఫోర్త్, థర్డ్, ఫస్ట్ సెంచరీ కూడా ఉన్నాయి. 21. కానీ రియల్ కాయిన్స్ కాదు, జస్ట్ రియల్ కాయిన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. ఎక్కువ పాటరీ In 2012, new sculpture exhibition was added to the museum, which includes portraits from Athenian Agora excavation. The new exhibition revolves around portraits of idealized gods, officially honored people of the city, wealthy Roman citizens of the 1st and 2nd century AD, 3rd century citizens, and finally on work of art from private art schools of late antiquity. ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? మామిడి కట్టుకున్నాను.
పద పద నడుస్తూ చేయబట్టు. నాన్న అంత దూరం వెళ్ళిపోకూడదు. ఇద్దరు ఇక్కడ ఆగు. అమ్మ తమ్ముడు అని స్ట్రీట్ షాపింగ్ చేస్తున్నాము. సో సెసమీ బ్రెడ్ రింగ్స్, ఫ్రైడ్ డోనట్స్ అండ్ గ్రీక్ కాఫీ. సో లెట్స్ గో. ఫుల్ స్పూన్ స్క్వేర్ అట. చూసారా, వేగన్ షుగర్ ఫ్రీ ఐస్ క్రీమ్స్ విత్ కోకోనట్ మిల్క్. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా చాలా హెల్దీ ఆప్షన్స్ అండ్ కిడ్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. గ్రీక్ డిజర్ట్స్, ఇదే బ్రెడ్ రింగ్. మళ్ళీ వద్దాం. సో ఇక్కడ అన్ని పేస్ట్రీస్ని కూడా, అన్ని పైస్ని కూడా పీటా అంటారు. దే హ్యావ్ అ వెరైటీ ఆఫ్ పీటాస్. స్పినాచ్ పై, చీజ్ పై, ఇంకా అసలు ఇది అది ఏం కాదు. గ్రీక్ కాఫీ శాండ్లో కాపర్ ఆర్ ఎసెన్షియలీ
బ్రాంజ్ వెజల్తో చేస్తారు. అండ్ that is still being traditionally made in this store, Mokka. It is established 1923. Let's check it out. మంచి కాఫీ స్మెల్ వస్తుంది. వావ్, చూసినట్టయితే అదిగో ఇత్తడి పాత్రలు ఉన్నాయి. కాఫీ లిస్ట్ ఉంది. గ్రీక్ కాఫీ. Greek coffee specially, we want to record it. Yeah. Ceiling advance చూడండి. షాప్ క్లోజింగ్ టైం అయిపోయింది. సో అందుకే ఖాళీగా ఉందన్నమాట. వర్షం పడుతుంది వాళ్ళ అండ్ ఫ్రైడే లాంగ్ వీకెండ్. సో these are the break rings we were talking about. Yeah. గ్రేట్. చూడండి పొగలు కూడా వస్తున్నాయి. ఫోన్లో కూడా తీయండి షార్ట్కి. అవుతుంది, పైకి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్. వావ్, ఫ్యాసినేటింగ్. Great. Thank you. Go ahead. इसी पे से अपने लाऊंगा. చాలా వేడి ఉంది. ఎలా వచ్చిందంటే వేడి అసలు అంతా. అంకుల్ రాయ్, తాత అంకులే, తాత కదా. నించుంటావా ఆయన పక్కన? అగో ఫ్రైడ్ డోనట్స్ వెళ్తావా? హాయ్. తింటావా? తింటావా డోనట్? చూసారా డోనట్?
చూసారా ఎలా చేస్తున్నారు డోనట్స్. నూనెలో వేస్తున్నారే తింటాకి. ఇప్పుడు ఇలా వస్తాయి చక్కగా గారెలాగా వేగి. ఆ ట్యాప్ నూనెగా బాగా అన్నం కింద కూడా వస్తుంది. తీసుకో నేను పట్టుకోండి నేను తీస్తాను. అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ చెప్పారు. డోనట్స్ చూసారు. The same thing we have in India. In India, from India. Yeah, holding the medical. With hand. అంతేనా? పెట్టుకోండి. ఆ కాఫీ కూడా అందులో పెట్టుకోండి. ప్లేట్ పట్టుకోండి. ముద్దు పెడుతున్నాడు సార్ చెప్పండి వాళ్ళు. నువ్వు అమ్ము ఓకే. వాటర్ మనకు తెలిసిందేగా అలా ఉండదా? అక్కడ కూర్చోండి. అటు కూర్చోండి పోండి. కూర్చోరా. గారెలాగానే ఉన్నాయి నాకైతే. Thank you for watching our video. For more amazing content, please like, share and subscribe. The Saturday Vibes.